Okay, so let me go to another subject real quick. Why I'm thinking about in places like Singapore and South Korea and Taiwan, they have these tuition schools, bonds, I think they're called, or hagwons, right? These are schools after schools, private schools, that the kids, a large percent of the population goes to these schools. So the kids say they have two schools. One is during the day and one is after school. Yeah. Is this very common here, these type of after school? Yeah, and like, what do you mean extra class? Extra classes for students? Yeah, like whole with company, center? Yeah, like in South Korea, many of the kids, like 90% of them, leave school and 2 hours later they're in another school for 2 or 3 hours. Yeah. I have just learned from the Hong Kong University, a doctor. His name is Bray. I don't remember. I just remember his last name. He told that will be the shadow education. The shadow education. Shadow education. That is beside the mainstream education. Right. There's also a kind of that, and I will ask him first, and then I will tell you later. Yes. Khi ông hỏi là về cái vấn đề giáo dục đó, thì hiện nay ở các nước như Singapore, Hàn Quốc, thì khi ông đi thăm đó, thì nó có ngoài những cái giờ chính khóa vậy, thì học sinh phải học ở một cái trung tâm khác, giống như là học thêm của mình đó. Thì ông hỏi về cái thực trạng là người học thêm, dạy thêm ở Việt Nam mình có những cái hình thức tương tự vậy không? Tức là có những hình thức là mở một cái trung tâm rất là lớn để chuyên dạy thêm thôi. Đó là ngoài cái việc đi học ở một cái trường như mình, rồi tối thì buổi chiều tối thì học sinh học thêm một cái trường khác nữa. Thì cái gì dạy thêm học thêm ở Việt Nam cũng có, nhưng mà thì theo mới vừa đây thì Bộ Giáo dục với Sở Giáo dục thì có cái phổ biến cái việc mà quy định gì dạy thêm học thêm mới đó, thì bây giờ thì cũng có xin thành lập các cái trung tâm ở ngoài như vậy đó. Thì nó cũng gần như vậy, nhưng mà có một cái là chỉ có học trò nào nó thấy có những cái yêu cầu gì, những cái môn mà nó cần thi đại học mà để được chắc chắn nó đổ thì nó mới đi học, chứ còn không có cái chuyện mà đương nhiên là phải học ở trường rồi cái ra vừa hết giờ là đi học thêm, thì không phải tất cả học sinh đều như vậy. Chỉ có một số ít học sinh thôi. He just told me that the student don't have to have extra classes like have you said, but we also have kinds of that happening in Vietnam. What you mean in shadow education? That but the government have policies that to instruct us how to operate, how to manage the shadow education, the extra classes center like that, and what he means is that if the student want to pass the entrance test in the uni, they take that. If they don't want, it's up to them. Right. But we don't force them. Right. We don't force them to have extra classes. And in my opinion, because it's normal here, it's normal in Asia, because most of them want to be better. That's right. The parents want their kids to be better, right, compared to other other kids. So it's normal to have extra classes here. Yeah. But because there are many centers like that, so we have the regulations from the MOS, the Ministry of Education and Training, right, and each province. Okay. Each provinces, they also have their kind of regulations, because it's depending on the status of the city. Right. Because it's for instance in our city, there are a lot of centers, and it's very difficult to prohibit them from right, operating. Right. So we create maybe some kind of regulations for them, and to register. Right. We must know about the teacher who involving, how many students, which subject they are studying. Right. And also the quality of the classes. So it has just been implemented for 2 years. Okay, with Common Core, I know we were talking a little bit about that, but I just so I have this for record. So right now there's a Common Core for all of Vietnam, right? Common curriculum for the whole nation. Yeah. And I wanted to get the principal's perspective on that, and if
he believes that this will be changing, because I know you told me that something about the chickens. Why do you need to teach chickens? Chicken farming here in Saigon. So I'm trying to figure out where that's going from and get his perspective on that. Về vấn đề mà cái chương trình của mình đó này, thì chương trình của mình là chương trình của Bộ Giáo dục, chỉ có một chương trình duy nhất thôi. Theo thầy thì chương trình này có dự kiến có thay đổi hay không, và thầy đánh giá gì về cái chương trình hiện nay? Thì cái chương trình này là đúng là chương trình ở Việt Nam mình hồi nào giờ thì giảng dạy thì theo đúng chương trình của Bộ Giáo dục, chứ còn không có thoát đi ra được. Thì chương trình này người ta đang muốn sửa đổi đấy, đó. Bởi vì nó có cái sự hồi trước có chương trình nâng cao, cái chương trình chuẩn á, thì có những cái sự mà trùng lắp trong đó và có những cái bất cập thì cũng sắp sửa thì cũng sẽ thay đổi. Thì nói chung thì cái hồi nào giờ thì chương trình của mình thì nó lý thuyết thì nó khá nhiều, còn cái phần thực hành thì cái tương đối nó ít. Đó. Ngay cả cái ngoại ngữ cũng vậy, thực hành nói nghe nó cũng ít. Đó. Cho nên là sắp sửa đây tôi nghĩ là Bộ Giáo dục sẽ thay đổi cái điều đấy. We also believe in the changing, the reforming of the education curriculum, national curriculum. And for instance, he have some evaluation on the curriculum that is very heavy with redundancy, like I have said to you. For instance, English, you know, they focus on mostly in grammar, writing, reading, not speaking, listening, so practical skill is not so good. Also in science, most of them are very good at math and science, but practically they cannot do much of experiments, scientific experiments. So they only learn the facts. Yeah, the facts, and there are also laboratories for them to do, but they don't have their own choices. They have to follow the instruction like in the textbook only. Even in practical things, they also have textbooks. What the students have to do in the laboratories is the same all over the years. So it's very heavy and redundancy. It needs to be changed. But somehow I think with that curriculum, our student is very comprehensive because we have a big knowledge. Is art and music compulsory? Do kids have to take, are they required to take subjects like art and music? Art, what do you mean in art, performance? Drawing and music classes, like they would have in places like Singapore. Cái môn âm nhạc có thể có phải là theo môn nghệ thuật thì có phải là môn bắt buộc ở chương trình nữa không? Không, cái đó không có bắt buộc, mà đó là cái môn ngoại khóa tự chọn. Ngay cái có nhiều trường cũng không có môn đấy, chỉ trường này và một số trường khác. Nhưng mà cấp 2 như là bắt buộc. Cấp 2 có, còn cấp 3 thì không có. Cấp 1, cấp 2 có. In primary level, in primary and lower secondary, we have music up to 9th grade. Compulsory. But from grade 10 to grade 12, grade 10 is extracurricular. Okay, so typically the student would start first grade at what age? Age 5? Age 6. Age 6. Yes, that's first grade. First grade. And so if they finish all the way through the 18 years old. 18 to 12 years. Okay, and then they would go to college.